Welcome to Gashi's Kaman TV, the tallest man in Black Africa. Mahatma Gandhi said that this world has enough for everyone, but does not have enough for the great. That is Mahatma Gandhi. And those were many years ago. Of late, we have seen the government in a lamentation, crying that they are not able to finance the salaries of civil servants, complaining they don't have money for the county government, they don't have money for any projects. Na tunaweza tukasema ni kwamba something is seriously wrong with this administration. Ukiangalia utaona kwamba the reason why we are in the current situation is because there is a difference between politics and leadership. There is a big difference between statecraft and politics. Statecraft is an art. And one person who excelled very well in statecraft, it is Mwai Kibaki. And if you look at William Samoei Ruto, all said and done, is not good in statecraft. William Samoei Ruto is a politician. William Samoei Ruto is not providing the leadership that is necessary for this country. Wakati niliona wakizungumzia bottom-up economic approach, which they are not talking about today, I knew this country was headed to the dog. Again, when you look at the way they have been spending money, kiangalia utaona kwamba when you look at the office of the president, the office of the prime cabinet secretary, then the expenses are just too much. The way they have been stealing money, because that is what has been happening. The government has been stealing money is something that can only put this country on sale. So it's just a matter of time. Kabla tuone kibao kimeandikwa Kenya on sale, just like we see products on sale. This is where we are heading to. Kwa sababu kile ambacho kinajitokeza ni kwamba when you look at the cabinet, you realize that no one can inspire in this cabinet. Because when you look at some of them have got to do South mentality. Ndio sasa watu kama hao ambao wanagojewa walete mabadiliko ya kiuchumi ambayo yanahitajika katika nchi hii. Since independence, this country has never failed to pay the civil servants. Since independence, this country has never failed the way it is going to fail. And indeed, kile ambacho tunaweza tukasema ni kwamba we have not seen hyenas eating the children. Lakini kile ambacho tunaona ni kwamba kuna uporaji wa kila kitu. Hao watu nakwambia wanapora hata chuma za reli, wanapora mishahara ya watu, kwa sababu kusema kweli kupora wanapora stima bila kujali, wanapora maji bila kujali, wanapora hata karo ya elimu bila kujali, wanapora hata buni za kahawa. Mkulima anashindwa afanye nini? Wanapora kodoo, wanapora kule Northern Farm, wanapora buzi, kodoo na hata bolea ya buzi bila kujali. Hawa watu nakwambia watapora mpaka migomba ya ndizi, watapora hata mawe ambayo yanafanya nyumba isimame, watapora. As we talk in Naivasha at a place called Dafifi, kuna watu ambao wanapora mashamba ya watu kule. Kuna watu ambao wanajigawia mashamba the way we saw the Northern Farm. And the government is just watching. So the question that we are asking ourselves, who is actually supervising this? Kwa sababu kuna, I understand they have been doing this for quite some time, na serikali ni kama imeshindwa. And huu ni ukweli wa mambo, ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea. Wanaingia katika shamba la mtu, wanaanza kulima, wengine wanakodisha mashamba na si yao. Ninakwambia ule uporaji huko katika nchi hii ni wa hali ya juu sana. And it is very, very important
because now the iron is very, very hot. It is now time for Raila Amolo Odinga to strike. It is important to strike when the iron is hot. Kwa sababu akifanya hivi, I believe Raila Amolo Odinga is now the most powerful person in Kenya today. Again, ukiangalia Raila Amolo Odinga, if you are to be advised, he should withdraw from the national dialogue. Indeed, hakuna haja ya kuendelea pale ati ni mjadala maridhiano. Is just wasting time. You cannot negotiate with this kind of government, because what needs to be done is that you see, nobody is going to stop these people. The only person who can stop these people is the people themselves. Kwa sababu kile ambacho tunaona ni kwamba tunaona serikali ambayo ilichukua mamlaka, baada ya kuchukua mamlaka wakaanza maombi ambayo hayakuwa na mwelekeo. These are people, you can imagine that they were organizing prayers for the economy of this nation. Imagine tunaombea uchumi badala ya kufanya kazi. Because you see, what we know is that the GDP is not made in politics. The gross domestic product, you cannot grow the economy of the country through politicking. Because what we have, kile ambacho tunaona ni kwamba mara nyingi tunapata wakiwa katika siasa. And Raila Amolo Odinga should be advised to withdraw from the national dialogue and go back to the street and let change the country on the street. So kile ambacho kinajitokeza ni kuwa unapoangalia when I saw Gachagua the way alikuwa nakula mahidi, nakumbuka ile picture, that video when he was chewing roasted maize, I knew there was a problem. Haya mambo madogo ambayo tunaona yanaweza kuwa yananyesha mambo makubwa sana. Ni vijabo vidogo, lakini vinaweza kuwa ni jazada ambayo inaashiria jambo fulani ambalo tunaweza tukasema. Again, when you look at William Samoei Ruto is not very keen on taming the corruption, because you see kule hata kuleta maafisa ambao wana kesi, hata wengine kufutilia zile kesi zao za kiufisadi, it is setting a bad precedent. And when you look at the government, now the government is trying to tell the people that we are where we are because of the handshake government. And it is very, very important for people to realize that this country has never had a handshake government. We had Uhuru Ruto government. Hatujai kuwa na serikali ya salamu za heli. What there is that there was friendship between Uhuru Muigai Kenyatta and Raila Amolo Odinga. And Raila has never been in government. So we see the government taking a lot of time in propaganda, imagine, ambazo hazina mwelekeo. Na ukiangalia utaona kwamba because the government is very, very insecure, because this is the most insecure regime that has ever existed in this country, because they feel that Uhuru Kenyatta, wherever they go, wanaona kivuli cha Uhuru Muigai Kenyatta. Popote ambapo wanaenda wanaona Uhuru Muigai Kenyatta akiwadama, wanaona kivuli cha Raila Amolo Odinga akiwadama. And you know, the guilty are always afraid and they are always insecure. Mwenye mavi hujishuku, ni maneno ya wahega, sio maneno yangu. Kwa hivyo kile ambacho watu wamekuwa wakisema ni kwamba the monkey can steal the car but cannot drive the vehicle itself. Kwa sababu kile ambacho kilitokea hapa ni kwamba nyani kaiba gari lakini kashindwa kuendesha lile gari. And that is where we are. That's why we find ourselves in a hole. And the funny thing is that when William Samoei Ruto told us that he has fixed the economy, the question that one would pose to him today, which economy was fixed? Because I remember just a few days ago, he told the nation, he told the country, he told the world that he has now fixed the economy. And what is remaining now is to realize the development. And for sure, if we fixed the economy, why are we where we are? Why is it that there are no development taking place in this country? Na sasa kule kuambia watu, kule hata kulaumu Uhuru Muigai Kenyatta, si kweli. I believe this government has borrowed right, left and center. They have borrowed so much. Indeed, they have borrowed more than, if you look at the money that was borrowed by Uhuru Muigai Kenyatta in the first 7 months in office,
it is less than what Uhuru Gachagua has borrowed. These people have really borrowed. They are borrowing every day. Now, what we have an economy that is limping. We have a country that is on sale. Kenya is on sale. Who is going to buy this country? Kwa sababu kile ambacho tunaona ni kwamba ikiwa utapora ng'ombe na maziwa wake, utakama ng'ombe yupi? Utafanya nini? Because you see, unajua ni heri hao watumishi wa umma, watumishi wa serikali, kwa sababu wanapora kila mahali. Serikali inaporwa kila mahali. Kile ambacho wangefanya labda ni kupora maziwa, waachane na ng'ombe. Kwa sababu sasa unajua Kibaki alikuwa amelisha ng'ombe huyu vizuri sana, na kile ambacho tuliona ni kwamba wakati Uhuru Muigai Kenyatta alikuja, tuliona alijaribu kuhakikisha kwamba ng'ombe bado amedumisha afya yake, ng'ombe anazidi kukama maziwa yake, japokuwa si mengi kama vile ambavyo tulikuwa tunatarajia. At least he was able to manage the economy. At least he was able to manage this country even during the time of crisis. And I'm wondering what would happen to this country if, for instance, this country was to hit by a crisis like the COVID. And may God forbid, may God protect this country, kwa sababu ikiwa jambo kama hili linaweza kutokea, nchi hii inaweza kujipata mahali pabaya sana. This country can collapse, by the way. And I'm only asking myself, what would happen to this country if the government fails to pay the army, for instance, the navy, the air force, the policemen? What would happen to this country? Yes, they can afford not to pay the teachers. They can afford not to pay doctors. They can afford not to pay civil servants. But what about the security agents? So that is why I'm saying, if Raila Amolo Odinga is going to call the demonstration, is going to call for mass action, don't be surprised when you see some of the security guys joining him. Because I believe everybody is suffering. I believe everybody is crying. Everybody is feeling the pinch, is feeling the pain. Everybody. Kila mtu anaona vile ambavyo mambo yalivyo. Kinyozi anaenda ananua token za 200 shilling, zinaisha papo hapo. Wakati ambapo wanagurumisha tu mashine, hata kabla ya kunyoa mteja mmoja, stima token hizo zimeisha. Msusi dia huyu pale, with the blow dry, whatever. Ako pale na the dryers, na kurumisha tu token zimeisha. Huyu ndiye is the blacksmith, the welder, wako pale na mashine zao. In fact, if you listen to the mitaani kwigi, utaona pale the welding activities have slowed down because of the cost of electricity. And this is happening because what we realize is that, truth be told, the government is getting a lot of money. Serikali inapata pesa nyingi kupitia kodi. Sababu hao watu wanapata kodi, mpaka kodi za nyumba watu, landlord wanawapatia. When you look at the cost of electricity, 60% goes to the taxes. When you look at the price of fuel, per liter, 180, more than 100 shilling is going to the government. The same. We are in a very bad situation. I don't know what you think, but if you ask me, Kenya is on sale. Who is going to buy? Wewe utanunua? Tafuta nyinyi watu mko bali, muungane mnunue Kenya, muone kama mtaweza kuendesha nchi hii. Because Kenya is like a company, as Gachagua told us, but the company is now going under. Till next time, continue enjoying our videos. I'll pin my number there for those who are asking my number. And please remember to like this video. And may you have a blessed Easter. Till next time, bye-bye.